Hola, hola, me llamo Anthony y voy a hablar sobre las paletas. Este postre es de Tocumbo, México. En general, se come después de la cena y en las celebraciones. Los ingredientes. 3 tazas de fruta picada, which means chopped fruit. Una mitad, just one half, una mitad taza de azúcar granulada, which is granulated sugar. Un tercio taza de agua, so a third cup of water. Um, 3 cucharadas de jugo de lima, which is 3 tablespoons of lime juice. Instrucciones. No tengo tiempo para preparar este postre. Lo siento. Ah, pero los instrucciones. Primero, poner la mitad de la fruta y todos los ingredientes en la licuadora para hacer una jugo. So you put half the fruit and then all the other ingredients in the blender and you make a juice out of it. Um, Poner la otra mitad de la fruta en los moldes para paletas y poner la jugo nueva en los moldes. So you put the sorry, you put the other half. Oh, you put the other half of the fruit in the molds first, and then you put the juice in. Yes, sorry, I did this. I wrote 30 minutes ago, and I'm tired. Okay, but then tercer, congelar por 6 horas. Poner los palitos en los moldes después de 1 hora. So after an hour, you put the popsicle sticks in the molds, and then you keep freezing them. Adios, amigos.